Alors, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Alors je suis ici en Suisse, dans les montagnes. Et ici se situe un monastère dans lequel je suis venu et resté il y a quelques années, pendant quelques semaines. Et aujourd'hui je viens faire ce qu'on appelle dans la tradition bouddhiste un dana, une offrande, une donation. Donc on va préparer le déjeuner pour les moines. Parce que dans cette tradition, les moines vivent de donations. C'est-à-dire que tout est gratuit, en tout cas tout est sous forme de donation. Eux n'utilisent pas l'argent et ils reçoivent gratuitement les gens qui veulent venir dans le monastère, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture. Et ils ne vivent et ne survivent que parce que il y a des personnes qui viennent et qui leur donnent à manger ou qui payent le monastère. Donc aujourd'hui, on va leur offrir un repas. Et ici, on a un moine qui est déjà en train de nettoyer dehors. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce monastère en Suisse, c'est pas très loin de Berne. Et ça s'appelle Dhammapala. Vous pourrez trouver sur le site internet si vous avez envie de venir ici. Donc une petite précision avant d'aller, c'est les moines de cette tradition, on appelle cette tradition la tradition Theravada. De ce que je connaisse, c'est la seule tradition qui applique à 100% ce type de principe, c'est-à-dire que tout soit sous forme de donation. Donc il y a plein d'autres monastères en France, en Europe, dans le monde, mais ils n'ont pas tous gardé cette philosophie donc du Bouddha, qui disait que l'enseignement doit être donné de façon gratuite, ou en tout cas sous forme de donation, et que les moines soient supportés sous forme de donation sans demander de tarifs particuliers pour recevoir l'enseignement. Voilà, donc la tradition Theravada, vous avez ici le monastère qui s'appelle Dhammapala en Suisse. Voilà, donc on va aller finir de préparer à manger, puis d'ici peu je vais essayer de voir si on peut filmer la cérémonie donc de dana, du repas, de donation, et vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur du monastère. Alors ici on a le gong que l'on sonne quand le repas est prêt, principalement quand il y a un enseignement, une méditation. On fait sonner le gong, comme ça tous les gens qui sont dans leur chambre, tous les mois. Ça va? Salut. Salut. And on va aller voir la salle de méditation. Alors la personne qu'on vient de voir là, c'est une personne qui pendant un an se dévoue à la pratique et qui sert les moines. Donc il vit comme un moine pendant un an, mais il n'est pas moine. Et il est là pour aider, pour accompagner les moines dans leur journée. Là, ils ont toujours besoin d'une personne laïque. On va aller voir si on ne dérange pas dans la salle de méditation. Alors voilà la salle de méditation où il y a les enseignements également. On peut venir toute la journée. Le monastère est ouvert, donc on peut simplement venir pour s'asseoir et méditer et venir aux enseignements quand il y a un moine qui donne un enseignement. Et puis ils ont une belle vue sur les montagnes ici. Il y a un petit balcon qui est assez sympa. Voilà, on peut simplement observer la nature avec les beaux drapeaux. Donc voilà, la belle vie dans le monastère. Alors idéalement, ça me fait penser au projet que j'ai évidemment. Le but c'est d'avoir un lieu qui fonctionne de la même manière, tout sous forme de donation. Et puis au milieu de la nature pour pouvoir vous recevoir dans ce lieu, que vous puissiez venir passer du temps pour méditer, pour vous relaxer, pour pratiquer la méditation, pour vous recentrer, prendre du temps pour vous, etc. Voilà. Donc c'est bien, c'est motivant de venir ici et ça donne envie de mettre en place ce projet pour vous, pour moi et pour tous ceux qui en ont besoin.
On va sonner la cloche pour appeler tous les moines à venir faire avoir le repas. Good morning. This is our soup. Yes, So I can say a few words before we have the official little ceremony about the principle of dana, which of course in the Buddhist teaching context is very important. Especially there's a group of 3 important things which the Buddha recommended for people who are not living in monasteries, for we call lay people. And those 3 are dana, sila, and what's called bhavana. And dana is standing for generosity, free will, to give free willingly from your own intention, not being forced into it or coerced into it, but from your own heart. This is the highest form of giving, is of course when you don't have any self-interest involved and you give completely free. You go to an extent that you don't even acknowledge anymore the difference between yourself and the other person, because you realize, this is just the same human being with the same sensitivities and receptivities as oneself is, and so then there's no egoic interests involved. And then of course there are lesser degrees of less pure forms of dana, when you give because you want something back. That's not such a good one. Or you give because you want to be acknowledged, you want to at least have a word of appreciation and so forth. And it's interesting being in Thailand when we go on alms around, where the dana is practiced every day visibly, that we're not supposed to actually engage in conversations or not even offer blessings on the road, not even look at people, so to exchange eye glances with them, kind of to suggest, wonderful, what you've done, but it's completely almost anonymous. And so then the giver feels, this is the purest form of dana because I'm not expecting anything back. I'm just giving because that's what I like to do, because it makes me feel good, it nourishes my own heart. I nourish the monks with the sticky rice, but the act of giving nourishes myself inside my heart. So that's why so many people like to still do it in Thailand, and in Burma also it's very strong. Other Buddhist countries it's been marginalized a little bit. Sri Lanka, for example, had a very strong tradition once, but now they are slowly rediscovering it. And so that's, of course, is one form of dana, is the dana in material ways, but there's other forms of dana as well,
the generosity of heart, the attention and care you give to the people you are in contact with, you know, not only your closest kin, your family members, but also beyond that. And I feel, and the value of each religion or each spiritual tradition is only then of real value if it goes beyond your own peer group, your own associates, you know. I think I would say that Buddhism is only of value if it can make a contribution to the whole of society, not just to Buddhists or people who see themselves as Buddhists. Because otherwise, you know, what's the point of having it, you know, if it's of no benefit to the larger whole, if it's just limited to a kind of in-group of a few people. So that's, and dana, of course, is a very visible form of showing, yes, you are going beyond your own little in-group. You care for the greater whole. And sila then is the second part is the ethical integrity, of course. Formally it's the 5 precepts, but to always check one's ethical conduct in one's life. And this is always, of course, in direct connection with bhavana, and bhavana is actually the word we translate with meditation. So the better translation for it would be cultivation or development of the heart, of the mind. And so ethical integrity, the development of generosity, a spacious, generous heart, those 3 things go really well together in a person who wants to develop the Buddhist path. So I think it's important then to see also dana here, what's been done here in that context, that you know, it's the cultivation of the heart. It's not just providing food for the monks, but it's providing food for your own heart in the act of giving. And so that's why in countries where this is done regularly, people get a lot of joy out of it, happiness. They feel it immediately, you get an immediate reward. If you're concerned about the law of karma, cause and effect, there you are. You give and you receive joy in your own heart, if you happen to notice it. It's quite direct, isn't it? Can't be more direct. So if you really want to be happy, I mean, long-term happiness, then develop this quality in your life, and you'll be surprised how far this reaches, you know, and what benefits it can have for oneself and for the people one is in regular contact with. And so then what we do here formally, when we receive the food, we offer this so-called anumodana, and that's a word one could best translate with appreciation or even gratitude. In our culture, I think it's okay to say gratitude. In Thailand we would be a bit more careful with this, but appreciation for the act of generosity, and we rejoice in the joy of those people who enjoy giving. So it's an enjoyment, and enjoying all on all fronts, so to speak. Because this is what's happening in monasteries every day, and of course we can testify that we feel it every day, you know, to benefit from this kind of exchange we have to the people who come to the monastery. So we can rejoice in your joy, and you can rejoice maybe in our joy. So it's a total win-win situation on all scores, so to speak. So, a long speech, but short ending. We offer the anumodana now in the Pali language. So if you can please focus on your hearts and generate any blessings to anyone you can think of, the closest of kin, your family members, friends, so forth, but also ideally all sentient beings, that your heart become really spacious and grand whilst we do this. Yatha varivara pura paripuranti sagaram evameva idorinam ketanam upakapati echitam patitam tumhankipameva samijatu sape purantu sangapa chando panaraso yatha manitotiraso yatha Sakidiyo yuvachantu Sa
บโรโกวินาศโทมาเทภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังบุดาปัจจายโนชาตารโอธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต